Good people, the buses are out finally. Get ready. Mombasa moja kesho, Malindi moja mapema kesho. Buscar Emirata ndio hizo. The beasts are coming finally. Good people, the buses are coming, the machines are coming. There's too much. Mashini hizo. The beasts are coming. You're welcome, we'll talk. Malindi 7:30 kesho mapema, Sadio Mane. Djik nayo Mombasa saa ngapi? Saa 4. Gari zinatoka saa hii. Namba zitatembea na namba zitaekwa namba leo. Gari zinabeba kesho. Malindi 7:30, Mombasa saa 4:30. The boys are finally out. Watch out tomorrow morning in town, Malindi and Mombasa respectively. Two big boys. Rama yake hiyo. Huu mwingine sijui ni wa nani, lakini Rama amechukua Mane hapo, ataichunga vizuri tunajua. Mtu aniweke simu kwa grill msikie sauti Haya, gari zinaguruma hiyo. Tony. Niaje bro? Poa. Mashini zote naona bwana. Mashini zote tayari. Mashini kali. Hiyo ya Rama hiyo inakaa. Rama ni pilot. Rama mzee wa kazi. Rama yuko hata namba ndio hivi hapa hata watu usioni. Unamjua Rama? Sana. He's my friend. Ni rafiki yangu sana. Rama mjua mtu? Rama. Inakuaje? Asalamu alaykum. Wewe bwana. Nabie. Za masiku. Hali yako bwana.
Safi, nakuwa mzee waona Rama bana, nikija Kenya wananyoa. Na mimi nakuwa hivi swaliona. Mwaka jana ndio tulikutana Disemba, wakumbuka? Hoteli pale. Tuwasaidishe pale. Atwa. Wakumbuka mwaka jana tuwasaidishe pale. Sasa niko na Tony sana chukua gari. Nashukuru alhamdulillah. Inshallah nakuombea kila la kheri brother, nakuombea kila la kheri. Pamoja, ngoja tumalize shughuli kwanza mchapo hapa. Sawa. Tony, best yangu bwana huyo brother kabisa bwana huyo. Wow, KDB 017H. Wazee wa kazi bwana Tony hao bwana. Hey. Nashukuru. Niko live kwa group. Facebook ndio hiyo. Watu wamesema soon imekuwa story soon. Ndio hizo sasa. Okay, ni mrembo. Hey, kwa live 27 live kwa Buscar Africa. Imagine ulikuwa tukapa sana hapo.